behaviorist language theory, and this behaviorist language theory is originated from Darwin's Origin of Species, promoted positivism. Positivism, what it is? That is a system that confines itself to the data of experience and excludes a priori or metaphysical speculation. That means positivism, and the term designates the thought of French philosopher Augustus Comte. And another term is empiricism. Okay, that means empiricism is a theory that means all knowledges we learn that is based on experience and derived from the senses. Experience can be two types. One experience, that means you can read about something, কোনো একটা জিনিস আমরা পড়ে সেটা সম্পর্কে জানতে পারি আর সেখানে গিয়েও আমরা জানতে পারি। তাহলে নলেজটা ফর্ম করে হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে। এক্সপেরিয়েন্সটা কি? আপনি লন্ডনে না গিয়েও লন্ডন সম্পর্কে অনেক কিছু পড়ে আপনারা জানতে পারেন, কিন্তু সেই এক্সপেরিয়েন্সটা থ্রু দ্য সেন্সেস না। থ্রু দ্য সেন্সেস কি? যখন আপনি ওখানে যাবেন এবং সেখানকার সমস্ত জিনিসগুলো দেখে আপনি যেটা বুঝবেন। সো নলেজ and experience that is learned through the metaphysical development. That means Darwin's Origin of Species, that means we acquire knowledge, we acquire habit, everything for the cause of our experience. So this theory, that is audiolingual method or audiolingualism, is derived from human theory or psychological theory of behaviorism. And in linguistic level, that means every approach will be related to the theory. Okay, so what is the theoretical underpinning of audiolingual method? We can say that audiolingual method is derived from the theory of behaviorism. Okay. And in linguistic level, or thought of a system within the system, that means phonemic leads to morphemes and also leads to phrase, clause and sentence. So in linguistics level, in case of audiolingualism, that means pronunciation এর উপরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ওকে, প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে গুরুত্ব দিতে হলে আমাদের মেমোরি সেই জিনিসটা ভালো করে বুঝতে পারে এবং তার সাথে স্ট্রাকচার, ক্লোজ এন্ড সেন্টেন্সের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে in case of audiolingualism. Okay. And in that case, that is the language teaching theorist or theoretician or methodologist who developed audiolingualism not only had a convincing or powerful theory in language to draw upon, they were also working in the period when prominent school of American psychology known as behavioral psychology claimed to have trapped the secret of all human learning. যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে অডিওলিঙ্গুয়ালিজমের ক্ষেত্রে যদি আমেরিকা এটা লঞ্চই করে নাই, তাদের সাথে তারা কি করেছে, দে ট্রাইড টু ফাইন্ড আউট দ্য সাইকোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট অফ হিউম্যান লার্নিং, মানে মানুষ কিভাবে একটা ভাষা শেখে, ভাষা শুধু না যে কোনো ধরনের কিছু কিভাবে শেখে তার ব্যাখ্যাটা দিয়েছে এই অডিওলিঙ্গুয়ালিজম। দ্যাট মিনস বেসড অন দ্য অরিজিন অফ Darwin's Origin of Species, that means human knowledge is formed through experience, and that experience will have a metaphysical explanation. That means আমরা কোনো কিছু দেখে শুনে আমরা সেটা সম্পর্কে আইডিয়া গ্রহণ করতে পারি। That is the theory of language in case of audiolingualism. যখন বলা হবে যে audiolingualism-এর theoretical underpinning কি, then you have to say this, that is we learn from our experience. And what type of experience? Metaphysical experience. Through the physical experience, that means the senses, সেখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন অথবা আপনি পড়েও জানতে পারেন। Okay, so and that theory is derived from this way, that is stimulus, that means কোনো একটা মোটিভেশন, আপনার যেটাকে আমরা বললাম যে আসলে অডিওলিঙ্গুয়ালিজম ক্যান বি derived from highly motivated person, তাহলে এত ড্রিল করা সম্ভব না। সো যখন আমরা হাইলি মোটিভেটেড হব, সেই মোটিভেটেড শুধুমাত্র আমি মানে মেন্টালি উই উইল বি কনফিডেন্ট যে ইয়েস আই ক্যান ডু দ্যাট। ওকে, এবং এই জন্য যখন আমরা মেন্টালি মোটিভেটেড হব তখন আমাদের বডিও তাতে কি করবে, সাড়া দিবে যে ইয়েস উই আর রেডি। ওকে,
and organism and response behavior. So whenever you will be highly motivated physically and mentally, শুধুমাত্র মনে মনে বলো যে হ্যাঁ আমি করে ফেলবো, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করলাম না, সেটা করলে অডিও লিঙ্গুয়ালিজমে ভাষা শেখা যাবে না। অডিও লিঙ্গুয়ালিজমে কিভাবে শিখতে বলে, ইউ হ্যাভ টু বি মোটিভেটেড physically and mentally, and after that whenever you will be physically motivated and mentally motivated that I will learn that, then there will be a behavior and your response rate and your involvement. আমরা শেষের ভিডিওটাতে দেখছিলাম যখন দুইজন শিক্ষার্থীকে দাঁড় করে দেওয়া হলো, আগে যেরকম লাইভলি তারা পার্টিসিপেট করছিল, পরে এসে মনে হলো যে তারা একটু লাইভলি করছে না। তার মানে কি, তাদের ইনভলভমেন্টটা তত বেশি হচ্ছে না। সেই ইনভলভমেন্টটা তৈরি হবে একটা স্টিমুলাস দিয়ে, দ্যাট মিনস ইন্সপিরেশন। সেই ইন্সপিরেশনটা আপনার ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি বোথ ইন্সপিরেশন যখন থাকবে, তখন আপনার রেসপন্স, দ্যাট মিনস কনভারসেশনে আপনি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবেন, ওকে, ড্রিলে পার্টিসিপেট করবেন, অ্যান্ড দেন রেসপন্স, অ্যান্ড আফটার দ্য রেসপন্স দ্যাট মিনস দ্য reinforcement and to occur again and become a habit. When you will be mentally boosted up and physically boosted up, you will practice the session actively. And when you will participate the session actively, then after the session you will form a habit. Habit of what? সেটা রান্নায় শেখেন আর ভাষায় শেখেন, যে শিক্ষাই হোক না কেন সেটা আপনার একটা অংশ হয়ে যাবে। অনেকে আমরা বলি না যে কিভাবে আপনি এত সুন্দর রান্না করতে পারেন, তো বললো রান্না করতে করতে কি হয়ে গেছে, অভ্যাস হয়ে গেছে। এই অডিও লিঙ্গুয়ালিজমে সেটা কি, যে আপনি কিভাবে এত সুন্দর ইংরেজি বলতে পারেন, তার মানে কি প্র্যাকটিস করতে করতে সেটা হয়ে গেছে। অডিও লিঙ্গুয়ালিজম সেজ সো, ওকে। অ্যান্ড নো এনফোর্সমেন্ট, যদি আপনি ফিজিক্যালি motivated না হন, mentally motivated না হন, তাহলে there will be no result in case of modeling. And there are some characteristics or principle. Foreign language learning is basically a process of mechanical habit formation. So this is the core of audiolingualism. That means mechanical habit formation. Okay. So whenever যদি আপনি একজন স্টুডেন্ট ক্লাসে প্রথম দিন দেরি করলো, দ্বিতীয় দিনও দেরি করলো, তৃতীয় দিনও দেরি করলো, তার মানে কি হয়ে যাবে, তার দেরি করাটা হলো কি হয়ে যাবে, একটা হ্যাবিটের অংশ হয়ে যাবে। আর উল্টো যদি ধরি যে একটা স্টুডেন্ট প্রতিদিনই ঠিক টাইম মতো আসলো, তার মানে প্রতিদিন ঠিক মতো টাইম আসলে এই যে তার হ্যাবিট, মানে এটাকে অনেক সময় বলা হয় যে অটো সাজেশন ইন সেভারাল মেডিটেশন, যে আমাকে ক্লাসে পৌঁছতেই হবে টাইম মতো, হোয়াট এভার মে বি দ্য রিজন। এটা যখন আপনি নিজেকে মেন্টালি আপনি কনফিডেন্ট থাকবেন, তখন একদিন, 2 দিন, 3 দিন, 7 দিন পরে ওটা আপনার হ্যাবিটে পরিণত হয়ে যাবে, ওকে। এই জন্য বলছে যে সমস্ত ধরনের লার্নিং এবং হ্যাবিটটা হলো এক প্রকারের মেকানিক্যাল হ্যাবিট ফরমেশন। একটা কাজ যখন আপনি অনেক সময় ধরে করবেন, সেটা আপনার অভ্যাসের অংশ হয়ে যাবে। এই জন্য বলা হয় কি, মানুষ অভ্যাসের দাস। গুড হ্যাবিটস আর ফাউন্ড বাই গিভিং কারেক্ট রেসপন্সেস রেদার বাই মেকিং মিস্টেকস, ওকে। Whenever you will say that yes, I will do this exactly in the way, exactly the quite good way, then you can do this, okay. So that is the mechanical habit formation. Language skill are learned more effectively that it seems to be learned in the target language are presented in spoken from before they are seen in the written form, okay. আর another principle হলো যে ভাষা আমরা যেটা করি কি, প্রথমত হচ্ছে আমরা বাংলা ভাষা শিখি অ্যালফাবেট পড়ে, ওকে। বাট অডিও লিঙ্গুয়ালিজম বলছে নো, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু লিসেন দ্য ওয়ার্ড। যেটা আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখি, বাচ্চারা কি প্রথমে যখন 2-3 বছরে ভাষা শেখে, তারা কি প্রথমে অ্যালফাবেট শেখে না, তারা কি করে, শুনে সেটা শেখে। তারপরে যখন তারা ভাষাটা শিখে যায়, বলতে শেখে, তখন তারা আমরা কোথায় নিয়ে যাই, রিটেন ইংলিশের ক্ষেত্রে। অডিও লিঙ্গুয়ালিজম সেজ সো, okay, just we have to listen first and then we have to speak and then we have to go to the written text of the target language. প্রথমেই এই টার্গেট লিখিত অ্যালফাবেট। Analogy provides a better foundation for language learning than analysis. Analogy involves in the process of generalization and discrimination. Explanation of the rules are therefore not given until students have practiced a pattern of the variety of context. Okay, so explanation of grammar or something will be provided later, not at the initial stage of their learning. And
The meaning and that the words of the language have for the native speakers can be learned only the linguistics and the cultural context and not in isolation, and also the contextual meaning. একটা কোন সিচুয়েশনে কোন ভাষা বলতে হবে সেই জিনিসটাও হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের শিখতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য কন্টেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। And also these are the principles of, so what are the principles? First principle, that means আমরা language learning a process of mechanical habit. In that case, if you try to conduct a good habit, that would be good, and if you try to practice a bad habit, then it will be. And language, in case of language learning, listening is important. Then listening, then speaking, then written words. And then analogy, grammatical rules will be provided later. These are the principles of audiolingualism. And there will be a design, okay? What is the design of audiolingual method? Audiolingualists demanded a complete reorientation of the foreign language curriculum. Like the 19th century reformers, they advocated a return of speech-based instruction. Speech-based instruction, that means the oral proficiency, and we have learned the background of audiolingualism. কিভাবে audiolingualism যাত্রা শুরু করলো. So the method or the design of audiolingualism, that they initiated the oral proficiency. তারা কথা দ্রুত এবং কম সময়ের মধ্যে শিখতে চায়, এই জন্য এই অডিওলিঙ্গুয়ালিজম যাত্রা শুরু করেছিল। There are some objectives. Objectives, that means objective groups. Groups, that means Lenson groups. Lenson groups distinguishes between short range and long range objective of audiolingual program. So the videos we have watched, যে ভিডিওগুলো আমরা দেখলাম, সেখানে কোনো জায়গায় ছোট সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, কোনো জায়গায় বড় সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। সো হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ? অবজেক্টিভ হচ্ছে কাদেরকে আপনি পড়াচ্ছেন। আপনি দ্বিতীয় ভিডিওটা দেখলাম যে দ্যাট আই এম থিঙ্কিং টু গোয়িং টু দ্য লাইব্রেরি, আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট গোয়িং টু দ্য লাইব্রেরি, এরকম সেন্টেন্স যদি আপনার ক্লাস 2 বা 3 এর বাচ্চাকে বলেন তাহলে তো এই পড়বে না। ওকে, সো অবজেক্টিভস হচ্ছে একটা শর্ট টার্ম অবজেক্টিভস অ্যান্ড লং টার্ম অবজেক্টিভস উই হ্যাভ টু ডিফাইন, এন্ড আফটার হ্যাভিং দ্যাট অবজেক্টিভস উই হ্যাভ টু গো ফরওয়ার্ড। Yes, please. And this is the and there will be a syllabus, of course. In every method there will have some syllabus. Audiolingualism is a linguistic or structure-based approach to language teaching, and starting point in a linguistic syllabus which contain the key items of the phonology, morphology. Phonology, that means the study of sound. আমরা জেনেছি যে কি হবে, যে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো করে শিখতে হবে in case of audiolingualism. In that case we have to learn phonology well if you want to teach audiolingualism, if you want to follow audiolingualism. Morphology, that means morphology, syntax of the language, you have to rearrange according to their order of presentation. So you have to prepare the syllabus of audiolingualism in this way, and in the part of that syllabus these things will be included, that is phonology, morphology and syntax. Okay? So this will be the syllabus of audiolingualism. And types of learning and teaching activities, dialogues and drills are the basic of audiolingualism classroom practices. Okay? Dialogues and practice, dialogues and drill, dialogues and drill. কেন? Because a dialogues and drill যত বেশি করা হয়ে যাবে, that would be the part of your habit formation. এটা আপনার কি অংশ হয়ে যাবে? হ্যাবিটের অংশ হয়ে যাবে। Okay, so and there are some what type of drill will be there? In case of the drill, that means language activities with ধরনের কিছু repetition will be there. Okay, repetition will be the first. কি ধরনের repetition? Examples আমরা দেখি, I used to know him, I used to know him, I used to know him years ago. Okay, প্রথমত একটা কি ছিল, this is 7th month, this is 7th month, same repetition, but here I used to know him, but 2 words later added. So repetition করার পরে আবার একটু বাড়িয়ে দেওয়া, সেন্টেন্সটাকে বাড়িয়ে দেওয়া. So I used to know him years ago when we were in school. Okay, so in the last example we see that the sentence is long, but they started from the short sentence then go for the another one. So we are
teaching about, we are talking about the activities, the teaching activities, in which way you will be applying in the syllabus. So repetition will be there. What type of repetition? This. Inflection. One word is in an utterance appear in another form when repeated. For example, I bought a ticket. I bought the tickets. So first time কি ছিল ticket, পরে আবার tickets. He bought the candy. আমরা যেটা ভিডিওতে দেখলাম যে প্রথমত শেষের অংশ চেঞ্জ হচ্ছে, আবার পরে আবার কি প্রথম অংশ চেঞ্জ হচ্ছে। Replacement. Some words will be replaced. He bought this house cheap. এখানে ইটালিতে যেটা করা আছে, he bought this house cheap, আর এখানে he bought it, তার মানে this house এর জায়গায় রিপ্লেস করে কি হয়েছে? ওকে, what is the replacement? A restatement. Tell him to wait for you. Tell him to wait for you. So এই পুরো জিনিসটাকে রিস্টেট করেছে কি? Wait for me. Ask her how old she is. How old are you? Okay. So this is the way. Completion. I will go my way and you go. I will go my way and you go. I will go my way and you go yours. আমি আমার পথে যাব, আপনি আপনার পথে যান। ওকে, তাহলে সেটা ইংলিশে কি? I will go my way and you go yours. So this is you. We all have dash on troubles. So এখানে একটা প্ল্যাঙ্ক আছে, সেটা কি লিখে we all have our own troubles. So these are the activities you can follow in the classroom. Transposition. I am hungry. I am hungry. So দিয়ে এরকম একটা ওয়ার্ড বলতে হবে। I am hungry একজন বললো, পরের জন কি বলবে? So am I. So দিয়ে so am I. I am hungry. So এখানে ওই পুরোটাই আমরা বলি কি? I am hungry too. আমিও ক্ষুধার্ত, হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে এখানে বলা হচ্ছে কি? I am hungry, so am I. I am hungry, so am I. এবং সেই হাংরিটাকে আমরা চেঞ্জ করে অন্য জিনিসে বলতে পারি I will never do it again. তারপরে কি আছে? Neither will I. Neither will I. Then expansion. I know him. Hardly দিয়ে করতে হবে। I hardly know him. I know him. I hardly know him. I know him well. I know him well. Okay. Contraction. Contraction মানে ছোট করে দেওয়া। Okay. Put your hands on the table. Put your hand on the table. Put your hand there. On the table এর জায়গায় আমরা কি বলতে দিলাম? These are the class activities you can follow in case of audiolingualism. Transformation, যেটা আমরা আগে শিখেছি। Okay. He knows my address. তারপরে he doesn't know my address. And does he? He used to know my address. And if he had known my address. So the core words are same, but this sentence is used in different structure and patterns according to their necessity. Integration. Two separate utterances are integrated into one. They must be honest. This is important. And it is important then they be honest. I know that man, he is working for you. So then in the sentence, I know the man who is working for you. And rejoinder. Be polite. Answer the question. Agree. Agree emphatically. Express surprise. Express regret. Disagree. So this will be the expression student can make in the classroom, and these are the class activity. Another last one is the restoration, and that is student waiting bus. The students are waiting for the bus. এখানে একটা keyword দেওয়া হচ্ছে আমাদের in audiolingualism. The structure will be taught indirectly. শেখানো হবে, কিন্তু এই লাস্ট স্টেজে শুধু তিনটা ওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে কি স্টুডেন্ট ওয়েটিং আর বাস, সেটাকে they will be putting in a sentence and the students are waiting for the bus. Okay, so these are the class activities will be followed in case of audiolingual methods. Of course there will be the learners role. আমরা জেনেছি কি learners will be active. Learners are viewed as organism that can be directed by skills training techniques to produce correct responses. Okay, so learners, audiolingualism can be called mechanical habit formation, isn't it?
mechanical habit formation. So habit will be there. In that case, learner will be considered as an organism. That means if you put it something, লার্নারের মধ্যে যদি কোনো জিনিস দেওয়া হয় তাহলে তারা কিছুটা প্র্যাকটিস করে সেটা তার হ্যাবিটের অংশ করে নেবে. ওকে, সো ইন দ্যাট কেস লার্নার্স ক্যান বি কল্ড অ্যাজ আ টেকনিক অর্গানিজম. ওকে, দে উইল প্লে দ্য রোল and viewed as an organism that can be directed by skill training techniques to produce correct responses. And teachers role, teachers will be the, in audiolingualism as in situational language dealing, the teacher's role is the central and active. Teacher's role is central and active, and it is a teacher dominated method. Audiolingualism is a teacher dominated method. That means in which way teacher will move the class, যেভাবে টিচার ক্লাসে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো করাবে সেগুলি হচ্ছে লার্নাররা ফলো করবে. কারণ লার্নাররা কি, জাস্ট দে উইল বি অ্যান অর্গানিজম. তারা টিচারের হ্যাবিটগুলোকে, টিচার যেটা করতে বলছে সেই জিনিসগুলো তারা ক্যারি আউট করবে. সো টিচার উইল বি দ্য মেন ইনফরমেট ইন কেস অফ অডিওলিঙ্গুয়াল মেথড. অ্যান্ড অলসো দ্য রোল অফ instructional materials. Okay, মেথডের ক্ষেত্রে এটা থাকবে. Instruction materials in the audiolingualism method assist the teachers to develop language mastery in the learner. Okay, what I have said, the instruction materials, what materials will be used in the classroom, that is decided by the class. So whether you will be teaching in the intermediate level or primary level or advanced level, you have to select the materials. So in case of audiolingualism, instruction materials will play a vital রোল. আপনি কোন জিনিসগুলো পড়াচ্ছেন এবং কোন ক্লাসে পড়াচ্ছেন, কিভাবে পড়াচ্ছেন সেই জিনিসগুলো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই লিখতে হবে. Okay, so there are some procedures. So since the audiolingualism is primarily an oral approach to language teaching, it is not surprising that the process of the teaching involves extensive oral instruction. The focus on instruction is an intermediate and accurate speech. There is a little prohibition of grammatical expressions. So the focus of this audiolingual method that they will be taught the oral proficiency. তাদেরকে শেখানো হবে কিভাবে কথা বলতে হয় এবং যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়. সো এটা মাথায় রেখেই গ্রামার এবং ভোকাবুলারি এই জিনিসগুলো আসবে less important but later indirectly. Okay, but the main focus of audiolingualism to have the learners who will be the master of communication, who will be a good speaker, who will be a good communicator. Okay, that is the procedure of English audiolingualism. Okay, so and every method will have some drawbacks. Okay, and we'll have some criticism. Anything will not out of criticism. So audiolingualism will have some criticism. After 1960 decades, actually audiolingualism got criticism that actually there is no difference between audiolingualism and direct method. Okay, and then everybody started forward to have a new method. What is the new method? We don't know actually. In the next class you will have a different methods. Okay, and all things will be applied in case of audiolingualism. So in case of audiolingualism, there is a background, there is origin, there will have some principles, there will be some instructional materials, there will have some teacher's role, there will have some learner's role. In case of answering question, if the answer is done in such a way, then you have to put everything in order, that this is audiolingualism, this is the background, this is the history, these are the teacher's role, these are the learner's role, this is the instruction materials important and everything. And if you can follow all these techniques, then you can apply it in your actual classroom where you will be teaching, or you can follow this in your own personal life to learn language properly and efficiently. Okay, so there are some advantages. That means speaking and listening are given emphasis in audiolingualism method, and there are some advantages. That is, behaviorist approach to learning is now discredited. Okay, অনেকে বলে যে আসলে হ্যাবিট ফরমেশন অনেক সময় তো নাও হতে পারে. যদি হ্যাবিট ফরমেশন হতো তাহলে অনেক সময় সব বাচ্চা তো একটা ক্লাসে অডিওলিঙ্গুয়ালিজম আমরা শেখালাম, সেখানে প্রত্যেকজনই যে আসলে গুড একজন কমিউনিকেটর হবে সেটা আমরা বলতে পারি না, কারণ কেউ হয়তো একটু স্লো শেখে, কেউ একটু তাড়াতাড়ি শেখে. ওকে, সো দিস আর দ্য advantages of audiolingualism. So we have learned all this about audiolingualism. So
Now